Так, поехали дальше. У нас закончилось на ripe for. Переводится как созрел для. Ripe for. Сейчас перейдем в визуальный режим. Ripe for next. 71. Line 71. Alcoholic or not, most of us are ripe for a detox. Alcoholic or not, most of us are ripe for detox. Это значит, алкаш ты или нет, большинство из нас уже готовы, созрели для детоксикации. Детоксикация – это вывод вредных веществ из организма. And you don't know how to use particular program. And you don't know how to use particular program. And you don't know how to use particular program. And you don't know how to use particular program. И ты не знаешь, как использовать определенную программу. Это тяжелое выражение. By the 1970s, this area had become a neglected eyesore, ripe for development. Это я, наверное, быстро не прочитаю. By the 1970s, this area had become a neglected eyesore, ripe for development. В 70-х годах, к 70-м годам этот район стал невзрачным, бельмом на глазу, готовым для девелопмента, ну, для строительства, для какой-то разработки строительной, скорее всего. Так. The time was ripe for change. Hence, the creation of the academy in 1980. The time was ripe for change. Hence, the creation of the academy in 1980. The time was ripe for change. Hence, the creation of the academy in 1980. Hence the creation of the academy. Hence это значит следовательно. Hence это следовательно. Hence the creation of the academy in 1980. I don't want to keep ranting on and on. Ranting. I don't want to keep ranting on and on. I don't want to keep ranting on and on. But how do you do it? I was running live tracks. Это значит, я работал в прямом эфире, как бы на телевидении, в прямом эфире live tracks, телевидение или на радио. I was running. Я работал. Не был бежавшим, а именно я работал. I was running live tracks. Вот. Еще может этот быть на студиях музыкальных. I was running live tracks. Живые треки. Live tracks. Next. I got run over by a truck. 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 Я попал под грузовик. I got run over by a truck. During that time, sales have grown steadily. During that time, sales have grown steadily. Sales have grown steadily. During that time, sales have grown steadily. During that time, sales have grown steadily. На протяжении того времени продажи росли постоянно. Steadily. Неуклонно. That wrapped up. В смысле завернуто wrapped up. Давай, сворачивайся. Типа that wrapped up.
That wrapped up. Это свернуто. Wrapped up. Или свернуто, завернуто. Wrapped up. Все. Next. I've run out of room. I've run out of room for grow with HKC. HKC. I've run out of room for grow with. To grow with. I've run out of room to grow with. I've run out of room to grow with. I'm run out of room to grow with. Это означает I'm run out. Я вырос. Не выбежал, а вырос. I'm run out. Выработал of room. Место. I'm run out. Я вырос из того места. To grow with. Расти with и название какой-то компании. Ну, то есть, если ты работаешь в компании, ты чувствуешь, что уже выработался в этой компании, и тебе уже мало места и некуда расти в этой компании. To grow with и какой-то компании. I've run out. Я отработал и вырос. I've run out of room. Next. It's a very lucrative career. It's a very lucrative career. Career. It's a very lucrative. It's a very lucrative career. This is the very lucrative career. It's a very lucrative. Прибыльный. Lucrative. Прибыльная. It's a very lucrative career. Это очень выгодная, прибыльная карьера. It ain't assertion, it's assumption. It ain't assertion, it's assumption. It ain't assertion, it's assumption. It ain't assertion, it is assumption. It ain't assertion, it's assumption. We can say it's not assertion. It ain't assertion, it's assumption. Это не утверждение, это предположение. Assertion – утверждение, assumption – предположение. It ain't assertion, it's assumption. He won't just bow out. Он просто хочет откланяться. Bow – это кланяться, bow out – это когда выходишь из игры, то есть я откланялся. I bowed out. He won't just bow out. He won't just bow out. Он просто хочет откланяться. He won't just bow out. He won't just bow out. They are building their lives. They are building their lives. Wind up. It is an act of concluding or finishing something. Wind up. It is an act of concluding or finishing something. Wind up. It is an act of concluding or finishing something. Act of concluding or finishing something. Акт делания выводов. Акт заключения или финиша чего-то. Finishing something. Заканчивание финиша чего-то. Wind up. Это значит акт делания выводов. Заканчивание. Wind up. Wind – ветер, и wind up – это можно это раскрутить. В смысле, wind up – это раскрутить, заводить. Вот машина заводится. Wind up – это ветер пошел, машина завелась. Все, следующее. Wind up. And as for me, I want to get on with it. Whatever that is. And as for me, I want to get on with it. Whatever that is. Get on. Решить с этим, поладить с этим, что бы это ни было. Whatever that is. And as for me, как по мне, and as for me, I want to get on with it. Whatever that is. And as for me, I want to get on with it. And as for me, I want to get on with it.
And as for me, I want to get on with it, whatever that is, whatever that is. And as for me, I want to get on with it, whatever that is, whatever that is. And as for me, I want to get on with it, whatever that is, whatever that is, что бы это ни было. Я хочу покончить с этим или поладить с этим, что бы это ни было. Get on, поладить с этим, что бы это ни было.